And hi guys, good morning. So it's our last day here. Nagliligpit na kami. See, and they're having breakfast outside. Ligpit muna ako kang konti bago ako kakain. Oh. Yan na, all pack na, all clean out. Clean out na yung campsite. Yan. So, uuwi na kami ngayong araw. We're going back to Nanaimo. May binabanig, be. Ang binabanig. Cooks. Yan. Di, karga na lang na si Hon. Ilyas. Tabo ko na sa barin. I ain't even going. Here, you push this, I push that. Come on. No, you're gonna make me No, I fall. won't. Go, hold. You're just big. Oh man, I don't have my phone. Mommy, can you picture me? Can you vlog me? Hi, Mira. Where are we going? To the beach. No, river. River. Tubing. Mommy, can I vlog? Later. I want to vlog. I want to vlog. I want to vlog. We're here at Lake Cowichan. Gotta go? Yeah. River tubing. But may vlog. Mahal gas lang. Yan, hindi kami natuloy sa tubing. Kasi bawal ng adult na hindi marunong lumangoy. So we're here at Takpan Park. Yan. Malapit lang doon sa tubing site. Meron ditong river. So, dito na lang kami maliligo. Kung kaya ng powers yung lamig ng tubig. Diba? Yan, they have park. Sila doon. There's a water there. Naka-park pa. Dito na lang. Ayaw kasi lang mag-tubing na hindi naka-tubing lahat. Hi. It's recording. Okay, go.
Oh, go! It's a big go. It's a go. I love. Oo. Is there waterproof? No, dito na lang pala. Hindi na nag-tubing. Because tubing sucks. Yan, Meg knows how to swim. O sabi kasi doon, adult who can't swim, hindi nila papayagan sa tubing. Kaya dito na lang kami. Next time na lang mag-tubing. Sarap ng buhay ng dalawa dyan, no? Oo nga. Pwede nga siguro mag-barbecue dyan, eh. Daddy, jump! Si JP, niabot ka dito. Asa na si GP? Should we go there? Mas GP, layo na kay Gabtan. Amira is showing her swimming skills. Okay, let's see, go, show it, go, very good. Amira, come here. Come here. Bato? Clear or really? Mommy, come. I got a precious stone. Precious stone. Stone. Wow, ano yan? Nagkakita siya ng stone, no? Patimbang natin. It's a limestone. Aray, ano ba yan? Anong stone yan, Jay? Wow! Wow! Good job! Anong stone kaya to? Limestone. Eh, tago mo yan. You keep that, Meg. Remembrance mo dito sa sa lake. Nice, oh! Tago ko siya ng stone. Anong stone yan? Grabe si Jay, oh! Kaka-snorkeling. Nakakita na. Ano yung nakakita na? Let me see, be. Asa na, di? Let me see. Buhay pa? What is that? A muscle. Ano? Buhay yun? Is it alive? Yeah, meron pala yan dito. River? Fresh water. May fresh water. Yeah. Freshwater mussels. Let me see. Mom, what you gonna eat it? Yeah, meron pala. May. Para dumami yan. May naday tahong. Na sila mussels dere. River. Daghan na sila. Wait, do you want this? It's easier with this. 1, 2, go. Amira, you go. Follow. One, two, three. Good job. You have to jump. Lower. Jump. Alis Bella. Yan, nakauwi na kami sa bahay. Galing sa Cowichan River. So we're here na. I'm gonna show you guys. Nagluluto sila ng dinner. Sa likod. Yan na. That's the dinner. Pero yung kaluto gino. Ayos ah. Harvest na eh. Harvest. Wala may lami mo ko din sibuyas dahon gid ya. Oh, tama rin. Kalimot ko. Ano?
Gani mga buyog ra. Sige. Sige. Eh, naigo sa hingipon. Sige, naigo sa hingipon. Magod. Dito klud. Tukod lang. Okay. Right. Salamas. Kanina na yung matuktukan. Yan, naluto na. Perfect. Yung lechon. Ang ganda. Dalong sa diri ma. Ayan o, diba? Chris? Ay, pahanginan pa yan. Ay, pahanginan mo. Hindi kayo ko ah. Yeah. Panuhot na. Pagin namin no. Panuhot. Nangita naman Diyos yung mga sa tanan yung God. Salamat sa imong dahil grasya ang imong ipamit diri ka namo Ginoo. Para lang hindi kini mga pagkaon Ginoo hindi na makapahatag ng lawak Ginoo. Kining tanan namong pasalamatan pinagi ni Jesus Kristo imong anak ang Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa mga Okay, kain na na. Tara. Itirahin ang butcher tayo. Yan. Wow, perfect. Hilaw, oh, hilaw. Uy. Ano na, air fry? Air fry na lang yan. Ano man? Para crispy. Ay, okay na yan. Gusto man yung pagluto. Pasakto ano, wag. Air fry ka pa. Dapat in-air fry lang kanina pa. Luto yan. Luto. Yeah, super luto. Luto, sobrang luto. Kaya luto eh. Pinaghirapan namin ni Nick ito. Tapos sabihin nyo hindi luto. Wala siyang tam. Diba, Nicky? Oh, super slim. Yan. Gina, pila na. Walang ano yan, walang dugo yan. Kung may dugo nga, 500 eh, di ba? Kasi hindi makakita ng ano eh, may dugo eh. Ayan, ayan. Lagay mo na po. Yummy. Para sa pare muna. Yan. Hindi masyadong crispy pero masarap. Kasi bago luto. Ang sarap. Bagong luto. Yeah. Sa lechon, Ang sarap. perfect. Champion. Perfect. Order na kayo. Mag-order na kayo. Perfect for now. Later. 450. Late, super late dinner. Ruben. Tuda sa profit. Ano ba sabi ni Stoy? 450 may dugo. Fully cooked 600 daw siya. Bagong co-worker. Yan lang, pwede. New co-worker. Welcome, Daddy. Welcome. Welcome party pala to ni Stoy. Welcome. Daddy Nestor. Hi. Para kay Stoy pala to eh. Yes. Kasi new hire. Bagong hire. Home support from Island Health. Elpin. Oh, nurse namin, bagong nurse namin. Thanksgiving yan. Sa mga blessings. Sana all. Birthday ni Kiboy eh.